Hi, dear students. Today we are going to learn new chapter, The Boy Who Drew Cats by Heshiga Takechiro. He was Japanese. Here is we are going to learn Japanese folk tale. About the author, you can see the author, The Boy Who Drew Cats. It is our chapter name. Okay, Heshiga Takechiro. He is the author. He was from Japan. Japanese author. Japanese author. Okay, let's start our chapter today. Okay, listen well. The Boy Who Drew Cats. Hope you enjoyed the story, The Mysterious Picture you came across till the painter in the story in the story last class. Okay, the story you will see a boy who is a painter who knows to draw only cats. It is the Japanese folk tale. Read it and enjoy. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ എന്നുള്ള പാഠത്തിൽ ഒരു ബോയിനെ പഠിച്ചു. അതേപോലത്തെ വേറൊരു ബോയ്. ഈ ബോയ്ക്ക് ചിത്രം വരക്കാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അതും പൂച്ചകളോട് ചിത്രം വരക്കാൻ മാത്രം അറിയുന്നു. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. റീഡ് ആൻഡ് എൻജോയ്. Okay, let me read the first paragraph. You can listen well. A long, long time ago, in a small country village in Japan, there lived a poor farmer and his wife, who were very good people. They had a number of children and found it very hard to feed them all. The elder son was strong enough when only 14 years old to help his father, and the little girls learned to help their mother almost as soon as they could walk. Okay, let me explain the first paragraph. Long time ago, in a small countryside village country in Japan. Long time ago, ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. In a small country village. നാട്ടിൻപുറം, ജപ്പാനിലെ ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. There lived a poor farmer and his wife. ഒരു ചെറിയ ഫാമറും ഒരു പാവപ്പെട്ട ഫാമറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫും അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു. They had number of children. A number of children. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. Had means ഉണ്ടായിരുന്നു. They means our. They had a number of children and found it very hard to feed them all. ഇവർക്ക് എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കാൻ, പാവപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് പരിപാലിക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫീഡ് ദം ഓൾ, ഭക്ഷണം പരിപാലനം എല്ലാം കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. The elder son was strong enough when only 14 years old to help his father. Elder son, മൂത്ത മകൻ. Elder means മൂത്തത്, younger means ഇളയത് എന്ന് പറയും. Elder son was strong enough when only 14 years old to help his father. Elder son മാത്രമാണ് അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി, ഉപ്പയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി, ഫാദറിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഉള്ളത്. And the little girls learned to help their mother almost as soon as they could walk. Little girls, ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ, learned to help their mother almost as soon as they could walk. അവർ നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് വരെ അവർക്ക് അവരുടെ അമ്മയെ സഹായിക്കാനും പതിയെ പതിയെ പഠിച്ചു വരുന്നു. That is the first paragraph of this folk tale. Okay, next paragraph. Let me read here. Listen well. But the younger child, a little boy, did not seem to be fit for hard work. He was very cleverer than all his brothers and sisters, but he was quite weak and small, and people said he could never grow very big. So his parents thought it would be better for him to become priest than to become a farmer. They took him with them to village temple one day and asked the good old priest who lived there if he would have their little boy for his acolyte and teach him all that priest ought to know. Okay, this is the second paragraph. Let me explain in our mother tongue. Listen well. But the youngest child, youngest. Positive, comparative, superlative. 3 degrees are there in English, Younger. Young means you are.
യുവാവ്, യങ്ങസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി രണ്ടാമത്തെ ഡിഗ്രി കുറച്ചൊക്കെ യുവാവായ ആൾ, യങ്ങസ്റ്റ് ഏറ്റവും യുവാവായ ആൾ. ഇവിടെ അർത്ഥം യങ് ചെറുത്, യങ്ങർ കുറച്ചുകൂടി ചെറുത്, യങ്ങസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇളയത് എന്നർത്ഥം. ബട്ട് ദ യങ്ങസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടി, എ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഡിഡ് നോട്ട് സീം ടു ബി ഫിറ്റ് ഫോർ ഹാർഡ് വർക്ക്. ആ കുട്ടിക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിറ്റ് അല്ല, മീൻസ് ആരോഗ്യപരമായി ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഹി വാസ് വെരി ക്ലവർ, ബട്ട് ഹി വാസ് വെരി ക്ലവർ, നല്ല ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു. ക്ലവർ മീൻസ് ബുദ്ധിമാൻ, ഇന്റലിജന്റ്. ക്ലവറർ ദാൻ all his brothers and sisters. Cleverer, clever, cleverer, cleverest. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പോസിറ്റീവ്, കമ്പാരിറ്റീവ്, സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി. ക്ലവർ ബുദ്ധിമാൻ, ക്ലവർ നല്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിമാൻ, ക്ലവറസ്റ്റ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാൻ. ക്ലവറർ ദാൻ ഓൾ ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, മറ്റ് ബ്രദേഴ്സിന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിനേക്കാളും നല്ല ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു ആരെയും ഈ കുട്ടി. But he was quite weak and small. Physically he was quite weak. weak. Weak means ആരോഗ്യപരമായി ക്ഷയിച്ചാൾ, ദുർബലൻ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് സ്മോൾ, വീക്ക് ആൻഡ് സ്മോൾ, ഒരു ചെറിയ ആളായിരുന്നു, ഡ്വാർഫ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. വീക്ക്, WEEK അർത്ഥം വീക്ക്, ആഴ്ച അല്ലെ. ഇവിടെ വീക്കിന്റെ അർത്ഥം ദുർബലൻ, ശാരീരികമായി പരിമിതിയുള്ള ആൾ. ഓക്കെ. And people said he could never grow very big. ജനങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി never grow very big, ഇവരിഞ്ഞ ഒരിക്കലും വളരാൻ പോകുന്നില്ല. For him to become a priest than to become a farmer. ഒരു ഫാർമർ ആക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്? പ്രീസ്റ്റ്, ഒരു പുരോഹിതൻ, മതപുരോഹിതൻ, ഉസ്താദ് അല്ലെങ്കിൽ പാതിരി അല്ലെങ്കിൽ പൂജാരി, ഒരു അമ്പലത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം പള്ളിയിലെ ഒരു ഉസ്താദോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആകാനാണ് ഇവന് കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അടക്കം പറയാൻ തുടങ്ങി. They took him with them to the village temple. വില്ലേജ് ടെമ്പിളിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോയി. One day and asked the good old priest who lived there. അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന good old priest who lived there, അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന priest പറയുന്നു, priestന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അയാളോട് ചോദിച്ചു if he would have their little boy for his acolyte. അയാൾ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ലിറ്റിൽ ബോയിനെ എന്റെ ആക്വലൈറ്റ് മീൻ അസിസ്റ്റന്റ്, സഹായിയായിട്ട്, ഒരു പൂജാരിക്ക് ഒരു സഹായിയായിട്ട്. മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ കം ഇൻ എ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച്. ഓക്കെ, ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിൽ കാര്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ് ടീച്ച് ഹിം ഓൾ ദാറ്റ് പ്രീസ്റ്റ് ought to know. ഒരു പ്രീസ്റ്റ് അറിയേണ്ട എല്ലാം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. ഓക്കെ, എന്നെ സഹായി, ആക്വലൈറ്റ് മീൻസ് സഹായി അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ്. ആൻഡ് ടീച്ച് ഹിം ഓൾ ദാറ്റ് എ പ്രീസ്റ്റ് ought to know. ഒരു പ്രീസ്റ്റ് അറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊടുക്കും. Ought to know. Ought means it is not a single meaning. ഇതിനൊരു സിംഗിൾ മീനിങ് ഇല്ല, ഒരു ഓക്സിലറി വേർബ് ആണിത്. ought to know. You ought to obey your parents. നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയും, നമ്മളെ കടപ്പാടുകൾ. ഇപ്പൊ പാരന്റ്സിനോട് നമുക്കുള്ള കടപ്പാടാണ് അവരെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഈ ought to know, അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ you ought to obey your parents. പാരന്റ്സിനെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥത്തിൽ. അപ്പോൾ ought to നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കൽ ഒരു കടപ്പാട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്സിലറി വെർബായിട്ട് ഈ ought to know എന്നുള്ള ഓക്സിലറി വെർബ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then third paragraph, let's go. Yeah, listen well. The old man spoke kindly to the lad and asked him some hard questions. So clever were the answers, and the priest agreed to take the little fellow into the temple as an acolyte and to educate him for the priesthood. Listen, let me explain in mother tongue. Listen well. The old man spoke kindly. ഈ old man kindly ആയിട്ട് നല്ല ഒരു ദയാപരമായി സംസാരിക്കുന്ന. To the lad. Lad means ആൺകുട്ടി, ഈ കുട്ടിയോട്, ബോയിനോട്. Lad means boy. And asked him some hard questions. നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരുപാട് questions ചോദിക്കുന്നു. So clever were the answer that the priest agreed to take the little fellow into the temple as an acolyte and to educate him for the priesthood. ഈ കുട്ടി നല്ല മനോഹരമായി ബുദ്ധിപരമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞു. And little fellow into the temple as an acolyte ആയിട്ട് ഇവനെ നിയമിക്കുന്നു. And to educate him for the priesthood പൗരോഹിത്യം, ഒരു പൂജാരിയാകാനുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും പഠിപ്പിക്കാമെന്നും ഇയാളെ അങ്ങനെ അവിടെ എടുക്കുന്നു. Okay, then the fourth paragraph, listen. Let me read here, listen well. The boy learned quickly what he all praise taught him, and was very obedient
in most things, but he had one fault. He liked to draw cats during study hours, and to draw cats even where cats ought not have been drawn at all. Okay, let me explain here. Listen well. The boy learned quickly what the old priest taught him. Learned quickly. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇയാൾ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഇയാൾ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുന്നു. And was very obedient in most things. Okay, we also very obedient. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഒബീഡിയന്റ്. ഒബീഡിയന്റ് മീൻ അനുസരണാശീലമുള്ള ഒരാളായിട്ട്. ഒബേ അനുസരിക്കുക. ഒബേഡ് അനുസരിച്ചു. ഒബീഡിയൻ അല്ല അനുസരണാശീലമുള്ള ഒരാൾ. But he had one fault. ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ആ പ്രശ്നം? Fault. He liked to draw cat during study hours. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവന് പൂച്ചകളെ വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. And to draw cats even where cats or not have been drawn at all. കാറ്റിന് വരക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വരെ ഇവൻ വരക്കാൻ തുടങ്ങി. Okay, he liked to draw. and ഇഷ്ടമാണ് during study hours. പഠന സമയത്ത് പോലും വരക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. And to draw cats even where cats are not have been drawn at all. കാറ്റിന് വരക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ഇവൻ വരക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളായിരുന്നു. Okay, let me discuss the first question here. You can see here, how is the youngest child introduced in the story? The first paragraph you can see, second paragraph you can see the answer. How is the youngest child? ഈ youngest child എങ്ങനെ ഇവിടെ introduced, എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു in the story? ഈ സ്റ്റോറിയിൽ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ? You can see here the first paragraph, first paragraph you can see the answer. Here is answer, you can find out and write down here. The second question, why did the parents take the boy to the priest? Why the parents take the boy to the priest ആകാൻ വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു? That is the question. Okay. Second question, what is meant by acolyte? Acolyte means assistant. You can write an answer and make a sentence using this acolyte. Acolyte means assistant. You can write down the answer. Okay, you can write the two simple questions. Okay, let's go to next part. Okay, let me read this fifth paragraph. Whenever he found himself alone, he drew cats. He drew them on the margins of the priest books, on all screens of the temple, and on the walls, and on the pillars. Several times the priest told him this was not right, but he did not stop drawing cats. He drew them because he could not really help it. He had what is called the genius of an artist, and just for that reason he was not quite fit to be an acolyte. A good acolyte should study books. Okay, listen well. Whenever he found himself alone, whenever he found himself, he drew cats. Cats in them on the margins of priest books. Priest in the book, പുരോഹിതന്റെ ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുന്നു. And on all the screens of the ടെമ്പിളിന്റെ എല്ലാ സ്ക്രീൻസിലും, അവിടെ ഏതൊക്കെ സ്ക്രീൻസ് ഉണ്ടോ, വാൾസ് ഉണ്ടോ, എല്ലായിടത്തും. And on the pillars, എല്ലാ പില്ലറും വരയ്ക്കുന്നു. Several times the priest told him this was not right. ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, മോനെ, it is not right, you are wrong here. ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. He drew them because he could not really help it. ഇവന് യാതൊരു സഹായം ചെയ്യാത്ത അതിന് എന്തിനാണ് വരയ്ക്കുന്നത്? He had what is called the genius of an artist. ഇവനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കണം, genius of an artist. ഞാനൊരു ബുദ്ധിമാനായ അല്ലെങ്കിൽ ജീനിയസ് ആയ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവന് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു, വിളിക്കപ്പെടണം തോന്നുന്നു. And just for that reason he was not quite fit for to be an acolyte. And just for that reason he was not quite fit to be an acolyte. ഇവന് ഒരു കാരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. What is that? He was not fit to be an acolyte. Acolyte ആയി നിൽക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. A good acolyte should study books. Actually, ഒരു ഗുഡ് ആക്യുലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ he study books. അവൻ പുസ്തകം നന്നായി പഠിക്കണം.
should study പഠിക്കണം, should learn പഠിക്കണം, should read വായിക്കണം. Okay, should I read ഞാൻ വായിക്കണോ, should I go ഞാൻ പോകണോ. Okay, should. The next paragraph, sixth paragraph, you can listen here. Well, one day after he had drawn some very clever pictures of cats upon a paper screen, the old priest said to him severely, "My boy, you must go away from this temple at once. You will never make a good priest, but perhaps you will become a great artist. Now, let me give you a last piece of advice, and be sure you never forget it. Avoid a large place at night. Keep it small." Okay, this is the sixth paragraph. Listen well. One day, ഒരു ദിവസം, after he had drawn some very clever pictures of cats upon paper screen, വരച്ചതിന് ശേഷം, the old priest said to him severely, വേദനയോട് old priest പറയാൻ, "My boy, you must go away from this temple at once." Sorry, ഇപ്പൊ തന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടുന്ന് പോകണം. ഒറ്റടിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകണം. ഒറ്റടിക്ക് മീൻസ് ഇപ്പൊ തന്നെ പോകണം. You will never make a good priest. You must go away. എന്താ നിർബന്ധമായിട്ട്, മസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല, നിർബന്ധമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, must. You must go away from this temple at once. You will never make a good priest. നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഗുഡ് പ്രീസ്റ്റ് ആകാൻ കഴിയില്ല. Okay? But perhaps you will become a great artist. നിനക്ക് നല്ലൊരു കലാകാരനാകാൻ പറ്റും. Now, let me give you a last piece of advice. ഞാൻ നിനക്കൊരു അഡ്വൈസ് തരാൻ പോകുന്നു. And be sure you never forget it. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്, നീ ഒരിക്കലും മറക്കാനും പാടില്ല, മറക്കരുത്. Avoid large places at night. രാത്രി വലിയ സ്ഥലങ്ങൾ നീ ഉപേക്ഷിക്കുക. Keep it small. ചെറിയ സ്ഥലത്തേക്ക് നീ മടങ്ങുക. മീൻസ് ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നീ താമസിക്കണം, വലിയ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്ത് താമസിക്കരുത് എന്ന് ചെറിയൊരു ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നു. Please. Okay. Then the next paragraph. The boy did not know what the priest meant by saying, "Avoid large places, keep it small." He thought and thought while he was tying up his little bundle of clothes to go away, but he could not understand those words, and he was afraid to speak to the priest anymore, except to say goodbye. Okay. Eighth paragraph, you can see here. The boy did not know. Boyക്ക് മനസ്സിലായില്ല. Did not. Past tense. The boy did not know what the priest meant by saying. എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല. Avoid large place, keep to small. Large place ഒഴിവാക്കുക, small place എടുക്കുക. He thought and thought. ഇവൻ വീണ്ടും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. Thought and thought. ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. Okay, thought means ചിന്തിച്ചു. Think, ചിന്തിക്കുക. Thought ചിന്തിച്ചു. Thought and thought while he was tying up his little bundle of clothes to get away. ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ശ്രമിക്കുന്നു. Bundle of clothes, ഇതിന്റെ വസ്ത്രമൊക്കെ എടുത്ത് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. But he could not understand those words. ആ വേർഡിന്റെ അർത്ഥം വരെ മനസ്സിലായില്ല. And he was afraid to speak to the priest anymore. പ്രീസ്റ്റിനോട് ഇനിയും ഒരുപാട് ചോദിക്കാൻ ഇവന് ഭയപ്പെട്ടു. Except to say goodbye. Goodbye പറയാനല്ലാതെ ഇവന് വേറെ കഴിഞ്ഞില്ല. Except എന്നാണ് ഒഴികെ എന്നർത്ഥം. Expect means പ്രതീക്ഷിക്കുക. Except ഒഴികെ. Except to say goodbye. Goodbye പറയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ goodbye ഇവൻ പറഞ്ഞു. Okay, third question. But perhaps you will become a great artist. Do you think the opinion of the priest about the boy is appropriate? Why? ഈ priest പറയുന്നുണ്ട്. Third question, let me discuss here. What is that? You will become a great artist. It is not your job as an actor. ആക്ടറായിട്ടല്ല നിന്റെ ജോലി, ഒരു ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആകാനാണ്. Do you think the opinion of the priest about the boy is appropriate? ഈ ബോയിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ, യോജിപ്പുള്ളതാണോ? Why? എന്തുകൊണ്ട്? What is your answer? Actually, what is his job or what is his business? എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. പല ആളുകളും ഇങ്ങനെ SSLC കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, പാരൻസിന്റെ താല്പര്യം മാത്രം എടുത്തു പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ what is that? What is your ambition? What is your passion? You can find out and go with that. Okay, anyway, here what is the answer? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിന് യോജിച്ചതാണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. Okay, fourth question, you can write on the answer, simple answer. By question, every by question you can start with your answer with
because. Okay, the fourth question. What was the advice of the priest to the boy? എന്തായിരുന്നു ഉപദേശം ബോയിനോടുള്ള ഉപദേശം എന്തായിരുന്നു? Okay, you can see this paragraph, you can see the answer. Okay, let me conclude here. Thank you. Have a fantastic